especially the crispy chicken. Do you like? So yes, it's too tasty. Tasty. Okay. Yours? You like? What do you like most? Pizza. Once if they come to my shop, inshallah they love my chicken, and they surely I know that they won't go anywhere, because this is the good platform for crispy chicken. What is the offer? I keep only on Friday, unlimited, 299 per person. How much they can eat unlimited. Super. Friends, இந்த ஒரு ரீசன்ட் ட்ரெண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வருது. இட் கேன் பி பிஸா, டாமினோஸ், ஏகப்பட்ட பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க. கேஎஃப்சி எல்லாமே இருக்குது. கிறிஸ்பியாக எதிர்பார்க்குறோம். ஸ்டார்டர் எங்கே, மெயின் கோர்ஸ் எங்கே, ஜூஸ் எங்கே, டெசர்ட் எங்கன்னு எல்லாமே பார்க்குறோமே தவிர நம்மளால் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறதில்ல. பட் எல்லாருமே வாங்கலாம். இட் கேன் பி காமன் பீப்புள், இட் கேன் பி ரிச் பீப்புள், புவர் பீப்புள், யாருமே இல்லை. எல்லாருக்குமே அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு வராங்க. பெங்களூரில் ஏகப்பட்ட லொக்கேஷன் இருக்குது. அதை நான் இன்றைக்கி ஒரு லொக்கேஷனை கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆர்டி நகர், கனகா நகரில் இருக்கிற ஆர்கே பேலஸ்க்கு நியராக இருக்கிறது தாங்க அல் தைபா. ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் என்ன ஸ்பெஷல் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் தொடர்ந்து பாருங்கள், ஷேரும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். வில் கோ இன் டு த வீடியோ. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரிவ்யூ வாங்கிக்கலாமா? வாங்க. ஹாய் 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 Hello. Hi, myself Mani. So you are into foodchatv channel. Okay. So I would just like to hear about this restaurant. I mean the cafe. How is it? It's fabulous actually. Okay, Taste is okay. also good. Okay. You can visit. It's budget friendly also. Okay. For teenager it's okay. Okay. So what do you like the most here? You have been regular here? Yeah. Okay. What do you like the most? It's like piece, like pizza, everything. So you think even a person who is earning up to a normal level can Yeah, come yeah. here? You can. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. What about you? Sir, it's really awesome. You can come here and just have a visit. Everyone, I request you to have a visit over here. It's very awesome and taste is also so nice. We will just take a visit. Oh, okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hi. Hi. What's your name? Muhammad Adnan Ansari. Your name? Zara Happy Pansari. Okay. Just see the camera here. So you are into YouTube channel that's called foodchatv. So I would like to ask, how is the food here, especially the crispy chicken? Do you like? So yes, it's too tasty. Tasty. Okay. Yours? You like? What do you like most? Pizza. Pizza. You like pizza here? Okay. Super. So say hi. Hi bro. Hi, bro. Myself Mani. Okay. Your name? My name is Syed. Sayed. Okay. Very glad to meet you, bro. So you are Same into here. the same cafe today. Yes. Would you like to say something about this cafe? Like to say that if you want to have a cheap and best, you can come here and have. The taste is really good. Everything is good. Okay. Okay, So you are regular to this place? Yeah, I am regular. I am like I stay here nearby Second Cross or something. I come here regular, like Okay. daily basis or not. Super. Would you Yeah. like to say something to our viewers so that they can come to this place? Guys, if you wanna have a cheap and best crispy chicken, you can come and have over here. It's a best. It's a delicious food. You can have. It's a best. Thank you, bro. Thanks a lot. Yeah, so this is the leg piece what I use to this. Okay, this comes 180 to 200 gram, one piece 60 rupees. So I make in my secret floor. So this floor is the very biggest secret which my mom showed me. So when I keep this in oil, then it will become crispy chicken, very good tasty and very good crispiness. Super. Thank you.
இப்போ நம்ம டைரெக்டாக பேச போகிறது யார் இங்கே நடத்திட்டு இருக்கிறாங்களோ இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேனேஜிங் இட். ஸோ ஜஸ்ட் வில் ஹாவ் அ வேர்ட். என்ன மேட்டர்னாக்கா ஒரு சின்ன செட்டப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு வராங்க. அது எப்படின்றத நம்ம கேட்க போகிறோம். வாங்க. Hi. Hi. Myself Mani. Myself Imran Pasha. Yeah. So thank you for inviting me. Yeah, sir. It's really a good place. It's not about. Usually people think in a big restaurant we'll be having a good quality. Yes. It's not the thing. Even in a single setup, a small setup, I heard it was being referred by my friend where you have kept a small shop and now in successfully running it. I would just like to know how it came. Yeah, I started before 9 months. Okay, I started in a 4-wheel gadi on the footpath. Okay, before I started, I made a customer liked my taste, and I keep I won't give a frozen chicken. I used to do daily cut chicken. Okay, so I make this recipe. I got to know by my mom. Okay, so my mom is the main behind scene of the recipe is your mom. Yeah, good. Okay. So after I brought this chicken in market. Okay, so people is liking it. And also I make peri peri hand, like we make in home. The sauce is it? No, it's a peri peri masalas. Masalas. Yeah, okay, so secret masalas my mom make only. So after this, God help me. So now I'm here. The taste is good, and also I keep leg piece, lollipop, wings, popcorn, burger, and also now pizzas are available from 80 rupees, and chicken starts from 50 to 60 rupees only. Okay. So what do you like to say to our viewers so that people can visit you? Once if they come to my shop, inshallah they love my chicken, and they surely I know that they won't go anywhere, because this is the good platform for crispy chicken. So what is the offer? I keep only on Friday, unlimited, 299 per person. How much they can eat unlimited. Super. Good to hear. So today Friday I came to this place and I'm waiting for that order. Okay. Surely I'll be enjoying it. Sure, Thank you. All the best. See you. Thank you. So friends, இப்போ நான் பேச்சு கொடுத்து எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம். என்ன ஆஃபர் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லாமே பார்த்தோம். அந்த ஆஃபரோட லேட்டர் தாங்க இங்கே இருக்குது. அன்லிமிட்டட் ஜஸ்ட் 299 ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்ருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லை. கூட ஒரு பர்கர் பண்ண கொடுத்துட்றாங்க. இதுக்குன்னா என்ன வேணுங்க. ஸோ இந்த ஒரு பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ரௌடட் பிளேஸ் ஆர்டி நகர் பக்கம். ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல இவ்வளோ ரீசனபிளான ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி கிரேட். அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ்லேருந்து வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் சீ தட் மேக்கிங் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ ரொம்ப ஆர்வத்தில் இருக்கிறேன். இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா. ஸோ இந்த லாலிபாப் பீஸு பயங்கரமாக போட்டுருக்குறாங்க. பாருங்கள் பெரியெல்லாம் போட்டுட்டு ஹோல் அந்த சிக்கன் பீஸை டைரெக்டாக போட்டுருக்குறாங்க. ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தாக்கா அன்லிமிட்டெட் ஒரு பர்சன் இவ்வளோ காலி பண்ண முடியுமா அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் இம்பாசிபிள். பட் ஏமாரியே ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க, இல்லாதவங்களும் இருக்கலாம். ஸோ 1-2 பீஸ் சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் பேட்டிங் அடிக்கிறாங்கன்னா தரமான பிளேஸுங்க. வந்து நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும். மிஸ்ஸே இல்லை. இது அடல்ட்ரேஷனு சோடா போடுறாங்க அதெல்லாம் இல்லை. ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்கன்னு நம்புகிறேன். நான் போய் சொல்ல மாட்டேன், நீங்களே பாருங்கள். க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு கூட காமிக்கிறேன். எவ்வளோ குவாலிட்டியான ஒரு சிக்கன் பீஸை போட்டிருக்கிறாங்க. கூட தூக்கலாம் இந்த பெரி அதாவது ஹோம்மேட் பெரி ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ கிரேட்டுங்க. மொரன்னு அந்த சவுண்டு கேட்குறதுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இல்லை, செம்மையாக இருக்குது. சூப்பர். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைங்க பிஸாக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்ம கிறிஸ்பி சிக்கன் மட்டும் இல்லை, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை, பிஸா, ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது. நகட்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் ட்ரைங்க. இந்த இடத்த விட உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. முடிஞ்சால் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் ஷேரும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். ஸ்டே டியூன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஃப்ரம் foodchatv. தேங்க்யூ. குவாலிட்டி வைஸ் அந்த சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் மொறுன்னு இருக்குப்பா. தரமாக இருக்குது.